what are the conjunctions in group 2? Toe, daarna, daarom. Okay, what is the rule? The verb the verb in the second sentence comes directly after the conjunction. Okay, group 3 rule. Omdat, nadat, dat, as, of. Okay, what is the rule? When you join these two sentences, you circle the verb in the second sentence and take it directly to the back. Let's look at the activity. Before doing the exercise, fill in the correct conjunctions in the following sentence. Use each conjunction only once. Okay? I want you to take these conjunctions given and just write a 1, a 2, and a 3 next to each one of them, indicating which group they are from. So maar is group 1. 2, let's go back quickly. 2 is from group 2. Then you just write a 2 next to it, a number 2 next to it. After you've done that, you can complete the activity. Die atleet oefen hard. There's a comma, so immediately you know it will be one of group 1's conjunctions. Okay? Let's see if want fits. Want hy wil die resies wen. That's correct. Okay? Die atleet oefen hard omdat hy die resies wil wen. Die atleet oefen klaar, dis 'n komma. Dan gaan hy stort. Space, die atleet klaar geoefen het hy gaan stort. Let's see, nadat die atleet klaar geoefen het hy gaan stort. Sy pa vra hy genoeg water gedrink het. Sy pa vra of hy genoeg water gedrink het. Die atleet het hard geoefen, het die resies gewen. Daarom het hy die resies gewen. Die atleet het die resies gewen. Let's see. Toe daarna daarom. Daarom het hy 'n medalje ontvang. Space, die atleet die resies gewen het hy 'n medalje ontvang. Toe die atleet die resies gewen het. Die hoof kondig af dat daardie atleet die Victor Ledorm is. Sy vriende nooi hom na 'n partytjie, maar hy is te moeg. In your Lekkerback book on page 31. Last week, you did woordeskat en taal. So in the first column, you looked up these Afrikaans words and you found the English word and wrote it down. Now, this week, you need to look up these Afrikaans words and find the English meaning and write it down in the second column. Here is your raaisel. Okay. Before you do this raaisel, before you can find the words, you need to see what does each one of these sentences mean. Okay, waar 'n mens vleis koop. So where do you buy meat? Okay, by 'n slaghuis. Waar jy jou hare sny, haarkapper. Waar jy boeke leen, biblioteek. Waar jy kruideniersware koop, kruideniersware means groceries. Winkel, waarheen jy gaan as jy siek is, dokter. Waar kinders leer, skool, waar brood gebak word, 'n bakkery, double K, waar koeie gemelk word, waar produkte gemaak word, fabriek, waar diewe toegesluit word, is 'n tronk, waar regters 'n uitspraak lewer, is die hof, waar dooie mense begrawe word, is 'n begrafplaas, waar jy na skool studeer, universiteit, waar vliegtuie land, lughawe, waar treine stop, treinstasie, waar bote anker, hawe, waar 'n boer boer, is 'n plaas, waar jy geld spaar, is 'n bank. Your comprehension, you will find attached.
R140.000 fooitjie vir 2 glase water. Fooitjie means tip. 'n client, het Vrydagmiddag 'n fooitjie tip van $10,000, ongeveer about R143.000 vir 'n kelner, waiter, gelos na hy 2 glase water bestel het, order. Mr. Beast, 'n YouTube-ster, het nagenoeg 9 miljoen intekenare, that means is subscribers, het Sipdog, 'n warmbrak restaurant, 'n hotdog restaurant, in Greenville, South Carolina, in die VSA besoek. Hy het 2 glase water bestel, order, die spyskaart, it's a menu, bestudeer, so he looked at the menu, en $100 'n note op die tafel gelos met 'n briefie. Dankie vir die lekker water. Thank you for the lovely water. Brett Oliverio, eienaar van die restaurant, het in 'n onderhoud met WRAL gesê, hy het Mr. Beast later opgespoor, na die personeel uitgevind het, after the waiters found out, wie die geheimsinnige klant was. Okay, the secret client. Hy het gesê, hy wou net seker maak, almal weet, goeie dinge gebeur nog met goeie mense. Good things happen to good people. Ek dink, hy wou net iemand se dag maak en wou 'n wow-faktor verseker. Die kelner was ook vrygewig. Sy het slegs $800 vir haarself gehou en die res met haar kollegas gedeel. Okay? 4 questions. Answer in full sentences. Wat het die klant bestel? What did the client order? By watter restaurant het die incident plaasgevind? At which restaurant did this take place? Watter tipe restaurant is Subdog? What type of restaurant? Gee die Afrikaanse woord vir hotdog. Give the Afrikaans word for hotdog. Remember, I taught you that when you do a comprehension, your answers will most likely follow. So you won't find, let's say, number 3 right at the top of your comprehension. Number 1 will be, let's say, first or second paragraph. Number 2 will follow, number 3, number 4, number 5, and so on. Your last activity for the week will be, I want you to study these uitdrukkings. The first 3. So what you are going to do, I want you to write the Afrikaans one, write the English meaning, and then draw a picture to illustrate it. That's how you're going to study it. Dit is 'n feit soos 'n koei. It's a fact like a cow. That means, so if somebody says something like that, it means it is the truth and nothing but the truth. Number 2, dit is net die oortjies, ears, van die seekoei. So it's only the ears of the hippopotamus. That means ons weet net 'n klein deeltjie van die feite. So we only know a small part of the fact. So if somebody's telling a story and I'll say dit is net die oortjies van die seekoei, it means this is only a part of the story. The last one for this week, 'n uiltjie knip, that means 'n kort rukkie slaap. So you're only going to take a short nap.